Hello friends, welcome to our YouTube channel Easy Indian Language. Today we are going to learn sentences of order in Marathi. Yes friends, we learn in this video some most commonly used sentences of order in Marathi, and also we learn the sentences of request in Marathi also. Okay, see friends, these sentences are very important because we use these sentences of order and request in our day-to-day life, in our day-to-day conversation. So it is very important to learn these sentences because these sentences of order and sentences of request are very useful to order someone or to request someone. So we learn in this video 25 most commonly used sentences of order and sentences of request in Marathi. So, and also we learn the correct way of pronunciation of these sentences in Marathi. So friends, please watch this video till the end. You will definitely learn something new and interesting and useful in Marathi. So let's get started. So friends, our first word or first sentence is stop. Uh, See friend, these are the words. Okay, these are the words, but these words plays a role of complete sentences itself. Okay, because these words have a complete meaning. These are the verbs and they have a complete meaning, so it's called a simple sentences. And these simple sentences we use in our day-to-day conversation, and these word have a complete meaning, so you can be used in your conversation. Okay friends, so first word is stop. Okay, stop. For stop, what is the word in Marathi? Thamba. Thumb thumb or you can say thamba also. Thamba is something polite, but thumb is used for a order. Okay, thumb thumb. And friends, see, if you connect please or kindly before this word, then these all the words are transformed into a request sentences, sentence of request. If you said please stop, then it is a sentence of request. So as it is same, if you use the word kripaya, okay, the word kripaya before Marathi word, then this is a sentence of request. Okay, this transform into the sentence of request. If you said kripaya krupaya thamba, krupaya thamba, then it is a sentence of request. So this you can use every word to transform it into a sentence of request. Okay friends, so only stop, you said only stop, this is a sentence of order. And in Marathi, for stop, what is the word? Thamba. But you said please stop, then it is a sentence of request. In Marathi, kripaya thamba, kripaya thamba. Then, so in this way we can convert the sentence of order into sentence of request. Okay friends, then our next word is speak. Our next word is speak. For speak, what is the word in Marathi? Bol. Bol. Speak. Bol. Speak. Bol. Speak. Bol. Bol. Okay. The next is listen. Listen. Aik. In Marathi, what we said? Aik. Aik. Listen. Aik. Listen. Aik. Listen. Aik. The next is wait here. Wait here. Wait here. येथे वाट पहा. येथे वाट पहा. What is the word in Marathi? येथे वाट पहा. Wait here. येथे वाट पहा. येथे वाट पहा. The next is come here. Very important.
and commonly used phrase come here, come here, come here, इकडे ये or इकडे या. इकडे या is polite or respectful. Okay, we can use for a person who is elder than you. Okay, इकडे या और इकडे ये, इकडे ये. Come here, इकडे ये. Come here, इकडे ये और इकडे या. The next is look here, look here. Here means इकडे and look means bug. For look, what is the word in Marathi? Bug. And for here, what is the word? इकडे in Marathi. So look here, इकडे bug, इकडे bug, इकडे bug. Look here, इकडे bug. The next is take this, take this. For this, what is the word in Marathi? He. For this, what is the word? He. And take, what is the word? घे. Take this, हे घे. Take this, हे घे. हे घे. हे घे. Take this, हे घे. The next is come near, come near, come near. For near, what is the word in Marathi? जवळ. And for come, what is the word? A. In Marathi, what we said in Marathi, come, A. Come means येणे. So if you have to say come near, then what you said in Marathi? जवळ ये, जवळ ये, जवळ ये, जवळ ये. For near, what is the word in Marathi? जवळ. And come, A. So जवळ ये in Marathi. जवळ ये. The next is wait outside, wait outside. बाहेर थांब, बाहेर थांब, बाहेर थांब. Wait outside, बाहेर थांब. The next is go up, go up. See friends, for go, what is the word in Marathi? जा, जा. For go, what is the word in Marathi? जा, जाणे और जा. Go up, वर जा. Go up, वर जा, वर जा. Then go down, खाली जा. Go down, खाली जा. Down means खाली in Marathi. And go, for go, what is the word in Marathi? जा. खाली जा, खाली जा. Go down, खाली जा. The next is get off, खाली उतर. Get off, खाली उतर, खाली उतर. Get off, खाली उतर. The next is be ready, be ready, be ready or get ready. Be ready or get ready. So for girls we use this phrase because girl always takes time to get ready. So we use for this, for girls we use get ready, get ready fast, get ready. Okay, तयार हो, तयार हो. Okay, तयार हो. In Marathi what we said? तयार हो, तयार हो, तयार हो. Ready means तयार in Marathi. For ready, what is the word in Marathi? तयार, तयार हो. The next is keep quiet. Very commonly used, keep quiet. In Marathi what we said? शांत बस, शांत बस. Keep quiet, शांत बस और शांत बसा. शांत बस और शांत बसा. शांत बसा. Okay, शांत बसा. You can say शांत बस, शांत बस. Keep quiet, शांत बस. The next is be careful, be careful, be careful. सावध रहा, सावध रहा, सावध रहा. Be careful, सावध रहा, सावध रहा, सावध रहा. Next is go slowly or walk slowly. Go slowly or we can say walk slowly. Then we use, what we use in Marathi? हळू जा. What we said in Marathi? हळू जा, हळू जा, हळू जा, हळू जा, हळू जा. Go slowly, walk slowly means हळू जा in Marathi.
नेक्स्ट, गो ॲट वन्स. गो ॲट वन्स, ताबडतोब जा. ताबडतोब जा. गो ॲट वन्स, ताबडतोब जा. ताबडतोब जा. नेक्स्ट इज गो स्ट्रेट. गो स्ट्रेट, गो मीन्स जा इन मराठी. गो मीन्स जा इन मराठी. गो स्ट्रेट अँड स्ट्रेट मीन्स सरळ इन मराठी. Straight for straight, what is the word? Sarad. So what we said, go straight in Marathi, sarad ja, sarad ja, sarad ja, sarad ja, sarad ja. Okay, sarad ja. Then go away. Go away or get out. Go away or get out. When we angry at someone, then we said get out or go away. चालता हूँ, मराठीत चालता हूँ. चालता हूँ और निघून जा. फॉर गेट आउट, निघून जा. अँड गो अवे, चालता हूँ. चालता हो और निघून जा. यू कॅन से निघून जा. ओके. द नेक्स्ट इज डोंट गो. डोंट गो, जाऊ नकोस. डोंट गो, जाऊ नकोस. डोंट गो, जाऊ नकोस. डोंट गो, जाऊ नकोस. डोंट फॉरगेट. डोंट फॉरगेट. ओके. डोंट फॉरगेट. फॉर डोंट फॉरगेट, व्हॉट इज द वर्ड इन मराठी? विसरू नकोस. विसरू नकोस. विसरू नकोस. व्हॉट इज द वर्ड इन मराठी? विसरू नकोस. डोंट फॉरगेट, विसरू नकोस. फॉरगेट मीन्स विसरू इन मराठी. विसरू नकोस. विसरू नकोस. नेक्स्ट इज डोंट ब्रेक इट. डोंट ब्रेक इट. डोंट ब्रेक इट. व्हॉट इज द वर्ड फॉर डोंट ब्रेक इट इन मराठी? ते मोडू नकोस. ते मोडू नकोस. ते मोडू नकोस. ओके फ्रेंड्स, ते मोडू नकोस. देन डोंट टीज मी. व्हेरी कॉमनली यूज फ्रेज डोंट टीज मी. डोंट टीज मी. मला त्रास देऊ नकोस. मला त्रास देऊ नकोस. ओके. मला त्रास देऊ नकोस. व्हॉट वी सेड इन मराठी? डोंट टीज मी. मला त्रास देऊ नकोस. इन मराठी, मला त्रास देऊ नकोस. नेक्स्ट इज डोंट मूव. डोंट मूव, हलू नकोस. डोंट मूव, हलू नकोस. डोंट मूव. इन मराठी, हलू नकोस. नेक्स्ट इज गो अहेड. गो अहेड, आपण सुरू करू का? आपण सुरू करा. सॉरी, आपण सुरू करा. गो अहेड, आपण सुरू करा. गो अहेड, आपण सुरू करा. आपण सुरू करा. नेक्स्ट इज क्लीन प्रॉपरली. व्हेरी मोस्ट कॉमनली यूज. क्लीन प्रॉपरली. क्लीन प्रॉपरली. फॉर क्लीन, व्हॉट इज द वर्ड इन मराठी? स्वच्छ. स्वच्छ करणे. अँड प्रॉपरली, व्हॉट इज द वर्ड इन मराठी? नीट. नीट स्वच्छ कर. क्लीन प्रॉपरली, नीट स्वच्छ कर. क्लीन प्रॉपरली, व्हॉट इज द वर्ड? व्हॉट इज द फ्रेज इन मराठी? नीट स्वच्छ कर. नीट स्वच्छ कर. नीट स्वच्छ कर. नीट स्वच्छ कर. नेक्स्ट इज ट्राय अगेन. व्हेरी कॉमनली यूज. ट्राय अगेन. ट्राय अगेन. इन मराठी, व्हॉट वी सेड? पुन्हा प्रयत्न कर. पुन्हा प्रयत्न कर. ट्राय अगेन. पुन्हा प्रयत्न कर. ट्राय मीन्स प्रयत्न करणे. प्रयत्न कर. ट्राय मीन्स प्रयत्न अँड अगेन मीन्स पुन्हा. फॉर अगेन्स, फॉर अगेन, व्हॉट इज द वर्ड? पुन्हा इन मराठी. सो व्हॉट वी सेड? पुन्हा प्रयत्न कर. पुन्हा प्रयत्न कर. ट्राय अगेन. पुन्हा प्रयत्न कर. So friends, these are most commonly used some sentences of order in Marathi, and if you connect please or kindly before this word, then it will transform into the sentences of request. And same in Marathi, if you connect the word krupaya
before these words, then it will transform into request sentences. So friends, please use these sentences and phrases in our day-to-day conversation. Then you will definitely get benefited and you will talk like a native speaker in Marathi. So friends, I hope you will like and enjoy this video. If you like this video, please share this video to your friend, and please don't forget to subscribe our channel. Please subscribe our channel and press the notification bell also, so that you will get notification of our next video. सो फ्रेंड, पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये लवकरच. तोपर्यंत धन्यवाद. थँक्यू. जय हिंद.